Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are having a 57 years old female patient with acute cholecystitis. We are going to do laparoscopic cholecystectomy. Before going to start the pneumoperitoneum, uh, after washing the instruments, there is a enormous line of fluid inside the gas pipe. तो आप इसको गैस ऑन करके 2-4 मिनट के लिए इसको ऐसे करेंगे तो अंदर से सारा फ्लूइड रिमूव हो जाएगा और ये बाद में आपका जो कैमरे का वी है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा. तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सर्जरी एंड क्रिएटिंग द pneumoperitoneum. So we are inside the abdominal cavity. Position होगी सारी. Insert slowly in a rotating manner. So you should have a good control on the force. Anesthesia team सर तौसीफ साहब, तजम्मुल, मुजम्मिल एंड स्टाफ एंड अदर. लाइट सोर्स चेक करें बेटा, तार हिल गई है इसकी, दोबारा देखें. केयरफुल केयरफुल केयरफुल. Hold it from here. Okay. So the anatomy is clear. Gallbladder, but वो it's from the fundus. We will wash it later on. Hardly नहीं होना चाहिए. So holding from the Hartmann pouch and starting the dissection. जब आपकी बाइल आती है तो आपकी कॉर्टिक आगे पुश करें स्टाफ. हाँ आगे ले जाएं शाबाश. I told you many times, traction and the counter traction is the main key. It's a small little stone, and I'm going to hold like this. So anteriorly and posteriorly dissection. So here we are able to make a window. Serious critical view of safety. One is a cystic duct and other is a cystic artery. Okay, we are going to make a window here. And on the lateral side, wait. The lateral side is a lymph node.
Here is the critical view of safety. Hold it. اچھا سب سے پہلے close to the gallbladder. Now hold it please. Size میں not like it. Apply another clip. دو اچھے کلپ لگنے چاہیے. Yes. And we'll cut it from here. Hold it. Yeah. Stop by that there, sir. جو بھی یوز ہے اس کو ساتھ ساتھ کور کرتے ہیں. ہمارا جو گریسپر ہے اس سے تھوڑا سا گال بلیڈر پنکچر ہوا ہوا ہے, اس وجہ سے اوپر سے بائل آ رہی ہے. ہم اس کو اچھی طرح بعد میں نارمل سائن سے واش کر دیں گے. آئیڈلی ایسا نہیں ہونا چاہیے. Because the gallbladder is so very thin walled. لیپروسکوپی کر لیں. پیشنٹ لیٹ گیا, چلو لگوا دیں. لیٹ چیک کرانی چاہیے. گال بلیڈر فوسا کو آپ کمپلیٹلی کلیئر کریں. جہاں پہ بھی یوز ہے آپ اس کو واٹرائز ہلکا سا ٹچ کرتے رہیں. زیادہ ڈیپ جائیں گے تو آپ کو وہاں سے پھر سے یوز شروع ہو جائے گا. سو اٹس ٹائم ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. سلائن پلیز. جی پش کریں سلائن پلیز. آپ نیٹ کریں. سلائن پش کریں. Slime. So now the gallbladder is clean. Our clips are visible. No other active ooze from the gallbladder fossa. A little bit, like to. Yes. What happened? Give me the clip. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Wait. So we were having a bleeder. تو ری چیک کرنے پہ ہمیں وہ بلیڈر کلیئر ہوا ہے.
and thank God we managed it immediately. Actually the lymph node of lung के साथ एक anterior branch थी cystic artery, then it got started bleeding. That was ठीक है. So हमने carefully इसको अंडर VN जो है वो क्लिप लगाया. Yes, the CBD is far behind this. ठीक है, it's all clear. Drain दे दूँ. थोड़ा सा भी डाउट हो तो भी ऑन सेफ साइड आप ड्रेन डाल दें. At least if there is any post-op problem occur, you can manage it. Then I have a little bit ooze from the gallbladder board. Let me just clear it. Behind.